Hello and welcome back to the channel. In today's video, we bring to you our experience of visiting Diriyah, the birthplace of the Kingdom of Saudi Arabia. We took a taxi from our Airbnb in the evening right to the entrance of Diriyah. We had booked our tickets to enter Diriyah in advance online, and we'll talk about this later on in the video. Our anticipation of visiting Diriyah grew more and more when we were in the taxi. And even before the taxi pulled up, we were transported back in time. এটা হচ্ছে টিকিট চেক করলো এখানে আমরা ঢুকছি আমরা এসে গেছি Diriyah At-Turaif বুজাইরি টেরেস। এটা হচ্ছে বেসিক্যালি সৌদি আরেবিয়া এখান থেকে শুরু হয়েছিল, স্থাপিত হয়েছিল। রাইট নাও এটা খুব রেনোভেটেড, অনেক ক্যাফেজ আছে, At-Turaif মিউজিয়াম আছে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট বিকেল 5টার আগে এলে At-Turaif বলে যেই জায়গাটা এনক্লোজ মিউজিয়াম টাইপের, সেই জায়গাটা বন্ধ থাকে। বুজাইরি টেরেস বাকি জায়গাটা ইজ ফ্রি। এখন যে আমরা যে জায়গাটাতে আছি এই জায়গাটা ফ্রি, যেখানে সব ক্যাফেজ রয়েছে, রেস্টুরেন্টস রয়েছে। দ্য ডিফারেন্স ইজ বিকেল 5টার পর এলে 50 সৌদি রিয়ালস পে করতে হয় ইচ টু এন্টার এই বুজাইরি টেরেস বাই At-Turaif এরিয়া সব কিছু। বাট ওই যে 50টা দেওয়া হচ্ছে ইচ, সেটা ইজ রিডিমেবল অ্যাট এনি অফ দ্য ক্যাফেজ। সো ইউ আর নট লুজিং এনিথিং বাই কামিং ওভার হিয়ার। বেসিক্যালি ওই 50টা দিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া যায়। এই জায়গাটা ইজ কল্ড বুজাইরি টেরেস, আর সামনে দেখা যাচ্ছে ফোর্ট টাইপের, দ্যাট ইজ At-Turaif। আমরা এই জায়গাটায় হেঁটে হেঁটে ওই At-Turaifের দিকে যাব। Bujairi Terrace is a top-tier dining destination consisting of a collection of 21 globally renowned restaurants across 15,000 square meters. It is basically centered in the heart of the kingdom's foundation, the Diriyah district, and is also a UNESCO World Heritage Site. এটা হচ্ছে one of the many things you can do during your time here. জল নিতে এসেছি। এটা আলাদা ব্যাপার যে জল গায়ে কিচ্ছু আসছে না, তার আগেই ভেপার হয়ে যাচ্ছে। এই যে এবার এসছে। Recommend that you come here at night for the lights. দিনের বেলা জাস্ট ঝলসে যাবে। ট্রু। আমরা আছি এখন এখানকার ওয়েলকাম সেন্টারে, কিছু বুটিক শপস রয়েছে। Diriyah is the ancestral home to the Al Saud family and a place of history and heritage to Saudis, a vital source of cultural identity and national pride. Celebrated as a UNESCO World Heritage Site and a cherished emblem of national pride, At-Turaif showcases the remarkable craftsmanship of Najdi culture and visionary spirit of Saudi Arabia's founders. আমরা এবার ঢুকছি At-Turaif-এ। এই At-Turaif-টাই সন্ধে 5টার পর খোলে। আর এই কমপ্লেক্সের ভেতরে মস্ক থাকে। হ্যাঁ, এখানেও রয়েছে মস্ক। হ্যাঁ, এখানে প্রেয়ার করতে পারবে সবাই। এখানে ট্রেন স্টেশন, এয়ারপোর্ট সব জায়গায় মস্ক রয়েছে। ট্রু। এসে গেছি মেন সেন্টারটা। নাইস।
When Diriyah became the capital of this first Saudi state under the rule of Imam Muhammad bin Saud, at the heart of this place, rising above Wadi Hanifa, is the famous At-Turaif. This fortified mud brick citadel developed into the administrative, military, and political hub of the state, focused around the monumental palace of the ruling Saudi Imam. At-Turaif is surrounded by 1.5 kilometers of defensive walls, some of which are over 5 meters high in places. Huge tower structures made from rock and brick were built to provide a formidable defense for Diriyah and At-Turaif. এসে গেছি। ইয়েস, খুব সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর। সুন্দর। অ্যান্ড দ্য আইরনি ইজ, এই জায়গাটা ওয়াজ জাস্ট লেফট অ্যাবান্ডেন্ট till 2010 when it was declared as a UNESCO heritage site, and 2018 থেকে restoration start হয় খুব জোর কদমে, and now here it is. এখন টুরিস্টি হয়ে গেছে, Yes. কিন্তু well deserves it. Yeah. Very nice. Exactly. বেসিক্যালি আলোর খেলা, হ্যাঁ, দুর্গাপূজার কথা মনে পড়ে। এক্স্যাক্ট, আমি ওটাই বলতে যাচ্ছিলাম, প্যান্ডেলের থিম হয় না। The establishment of this district dates back to 18th century when it rapidly expanded during the reign of Imam Abdulaziz bin Muhammad bin Saud. Its urban fabric contains imposing Salva Palace complex, treasury buildings, mosques, numerous palaces, religious endowments, residences, markets, stables, and surrounding defensive walls. ওপেন এয়ার মিউজিয়াম টাইপের। চাল ডাল গম, মিউজিক আসছে। কয়েন্সের আওয়াজ। Bayat al-Mal was built during Imam Abdulaziz's reign in the northeastern area of the district of At-Turaif, adjacent to the Salva Palace. It comprised of a single-story building and was designed to be secure and large enough to store the increasing resources of the growing state. During the height of Diriyah's power, this area functioned as a state treasury and conserved and regulated the state's resources and expenditures in compliance with Islamic Sharia rules. এটা হচ্ছে আরেকটা, এটার নাম হচ্ছে দ্য সিবালাত। সিবালাত। এখানে শারিয়া স্টাডিজ হতো। ওকে। Next to the Bayat al-Mal stands the Sabalat Modi. This two-story building was used as an accommodation for visiting students who had come to Diriyah for religious learning. Once inside this area, visitors can see the restored courtyard of the Sabalat Modi, which was one of the prominent hubs of learning, charity and commerce in the whole of At-Turaif. আমরা এখন দেখছি বেসিক্যালি সিবালাত মোদি মস্ক। ওটাই এখন রেস্টোর করে এন্ডাওমেন্টস রিলেটেড এক্সিবিশন হয়েছে। The renovation of At-Turaif began in the 1970s, but in 1998 the royal decree approved the historic Diriyah development program. The main aim was to develop this place with a focus primarily on the famous At-Turaif, thus transforming this former capital into an existing living heritage gallery, a vibrant cultural attraction for the Saudi Arabian people and the international visitors and tourists from all around the world. The architecture of Diriyah depended on traditional skills and sustainable local materials, where mud was mixed with straw and applied to the stone wall.
Local limestone blocks were used in At-Turaif for foundations and lower courses as well as columns and lintels. When At-Turaif served as the capital thanks to its strategic location on the banks of Wadi Hanifa, Salwa Palace was one of the most renowned and distinctive structures due to its unique architectural style. The 20-meter high tower of the Salwa Palace is At-Turaif's tallest surviving building and significantly higher than equivalent mud towers which are found across this region. When you walk through these historic areas, you will get a glimpse into an inner courtyard of traditional house in At-Turaif, where mud plasters are used to cover the mud bricks beneath. Situated near the horse stables, the former palace of Imam Abdullah bin Saud is perhaps one of the most prominent symbols of growth of the first Saudi state. He ruled the first Saudi state from 1814 until his martyrdom in 1818. During this time, the state faced many threats and attacks from the forces of Ibrahim Pasha. Visitors, while going through this area, can experience the lives of not only the royalty, but also who lived in it, including the servants, retainers, cooks, guards, scribes, and keepers of Imam's stables. আমরা এসেছি হর্স মিউজিয়ামে, টুক করে চলে গেল ঘোড়াটা। এসে গেছে হাই চান্স কদিন পর আরেক জায়গায় ঘুরতে যাবো, সেখানে অনেক ঘোড়া দেখবো, চলতেও পারি, নো ওয়ান নোজ। The Arabian Horse Gallery celebrates one of Saudi Arabia's most remarkable, treasured, and respected animals. It traces the breed's history in the region, from its natural habitat to its role in Diriyah's military. Generally known for their remarkable endurance, beauty, and grace in movement, the Arabian horses are intelligent with free-spirited, gentle nature. In this gallery, the visitors can observe different artifacts, interactive exhibits, and admire the different objects and art, all of which actually speaks out the rich history of the Arabian horse and its prominent role in the history of Saudi Arabia in their culture, both present and past. Long neck, broad chest, long tail, short back, proportionate with body with a strong build. এই ট্যুরের মধ্যে ইনক্লুডেড রয়েছে হচ্ছে গিয়ে একটা গাইড বুক ইন ইংলিশ আর আনলিমিটেড ওয়াটার। তো এটা হচ্ছে গিয়ে হর্স মিউজিয়াম ইনসাইড আত-তুরাইফ, ভেরি ক্লাসি। আর গাইড বুকটা খুব সুন্দর। ঘোড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, আসল ঘোড়ার না, নকল ঘোড়ার। এইটা স্টেবল ছিল আর এখন এটা স্টেবল মিউজিয়াম করে দিয়েছে। এটা হচ্ছে হ্যাঁ সুক যেটা বসতো, এটাই হচ্ছে সেই এরিয়াটা। Prince Thunayan bin Saud Palace was strategically built upon a solid stone base above the wadi in the southeast corner at At-Turaif, serving as an ideal position for a defensive canyon. Due to its strategic elevated location and the impregnable defensive towers surrounding it on all sides, the palace played a major role in defending against the western approaches. বন্দুক, লাইন অফ ডিফেন্স তো ওয়াও, তরোয়াল ছিল শহরের লাইন অফ ডিফেন্স। ফার্স্ট টাইম কোনো একটা বন্ধুকে ট্রিগার দাবাচ্ছি, দাবছে না, আলাদা ব্যাপার।
Visitors to this palace can watch live performances of the renowned Diriyah troupe, engage with the different narrations of key battles which took place in the early 19th century. Also, given the opportunity to experience a Saudi weaponry through hands-on interactive exhibits. এখানেই দেখা যাচ্ছে হচ্ছে ফোর্টিফিকেশনস হয়ে গেছে, চাঁদ দেখা যাচ্ছে ওপরে, মেঘগঞ্জ চাঁদিন। গরম গরম হাওয়া খাচ্ছি আর সুন্দর সুন্দর ভিউ এনজয় করছি। এই জন্যই দিনের বেলা বন্ধ হয়ে জায়গাটা, দিনের বেলা মানুষ ঝলসে যাবে এখানে পুরো। At-Turaif Mosque was the main mosque for all Diriyah and stands prominently next to the Salwa Palace overlooking the Wadi Hanifa, and it remains one of the site's most iconic landmarks. It was also acting as a starting point for military campaigns of the first Saudi state. এই ঢাকা জায়গার পেছনে আছে হচ্ছে আল তুরাইফ মস্ক। ঢেকে রেখেছে কেন আমরা জানি না, রেনোভেশন প্রবাবলি। হ্যাঁ, বাট পুরো রুইন্স টেকনিক্যালি ওই পার্টটা। The Traditional Architecture Gallery presents the history of architecture in Najdi, highlighting the key features, the materials which were used, and the challenges which were faced by the designers and the builders during that time. The typical architecture was largely shaped by different environmental considerations, Islamic traditions, and principles, where local materials used consisted of primarily limestone, mud, clay, and wood. এই যে গলফ কার্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ চাইলে এগুলো করেও ট্যুর নিতে পারে যদি কাউকে হাঁটতে না হয় তো। সালে মাইগ্রেশন অফ বানু হানিফা ট্রাইব, তারপর 1446-এই আদিরিয়া জায়গাটা ফাউন্ডেশন হয়ে গেছে। কি সুন্দর লাগছে। 1737-এ এখানে ফার্স্ট সার্ভিস স্টেট এস্টাবলিশড হয়েছে। At-Turaif রুলিং সেন্টার। But 1880-তে it got destroyed by the Ottomans. 24-এ second Saudi state was established. 1932-তে the unification of Kingdom of Saudi Arabia, and last the restoration of this place. The Visitor Reception Center is a curved shaped building imitating the Wadi Hanifa's twisting path. The bridge links At-Turaif to the district of Al Bujairi on the other side of the Wadi. The center's viewing gallery provides panoramic views of the Salwa Palace and the Bait el Mal. আল বুজাইরি এবার আমরা খাবো, বেড়াল না খাবার। এখন ফুড হলের দিকে we are going to redeem আমাদের 100 সৌদি রিয়ালের কিউআর।
খাওয়া দাওয়া করার আগে যাচ্ছি ওয়াশরুমে। এটা হচ্ছে ওয়াশরুমের দরজা, আলাদাই। ডান। আলাদা জগৎ না একদম। টয়লেট তো না, যেন অন্য জায়গা ওটা। এই জায়গাটা দেখিনি। হ্যাঁ, বুজাইরি টেরেসে সব রেস্টুরেন্টসদের মাঝখানে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। ব্রাঞ্চ অ্যান্ড কেক বলে একটা ক্যাফে পছন্দ হয়েছে, সেখানে আমরা খাবো। সবকিছু বেশ এক্সপেন্সিভ এখানে। আরেকটা অ্যাডজেক্টিভ, আল্ট্রা এক্সপেন্সিভ। চলো ঢুকি ব্রাঞ্চ অ্যান্ড কেকে। তো আমরা আছি হচ্ছে গিয়ে এই ব্রাঞ্চ ক্যাফেতে, ব্রাঞ্চ অ্যান্ড কেক ক্যাফেটার নাম। আমরা অর্ডার করতে চেয়েছিলাম গ্র্যান্ডমাস বার্ন্ট লাসানিয়া, বাট ওটা 45 মিনিট নেবে, সো উই আর নট ডুইং দ্যাট। আমরা খাচ্ছি হচ্ছে মাশরুম অ্যান্ড ট্রাফল পাস্তা, সাথে রিকোটা অ্যান্ড ম্যাকাডেমিয়া চিজ কেক। তো রেস্টুরেন্টটা ইন দিস পশ এরিয়া, প্রাইসেসগুলো একটু ইনফ্লেটেড, একটু না অনেকটা ইনফ্লেটেড, বাট দ্য পজিটিভ থিং ইজ দ্যাট এই যতই বিল হবে তার মধ্যে 100 রিয়াল হচ্ছে গিয়ে ওই কিউআরটা স্ক্যান করলে ওটা কভার হয়ে যায়। সো ওভারঅল পেমেন্ট কমই করতে হয়, সো ইটস আ গুড ডিল আলটিমেটলি। এই এরিয়াতে এই ব্রাঞ্চ অ্যান্ড কেক ক্যাফেটাই আমরা একমাত্র পেয়েছি, উইচ ইজ লেটস সে ওই রিফান্ডটা পাওয়ার পর ইটস অ্যাফোর্ডেবল, সো উই হ্যাভ কাম ওভার হিয়ার। এটাই হচ্ছে কি ব্যাপার। আমরা খাবারের ছবি একটু পর দেখাচ্ছি। মজা। এসে গেছে চিজ কেক, কি সুন্দর দেখতে। সুন্দর হচ্ছে, খাবো এবার। জাস্ট ওয়াও। এসে গেছে স্প্যাগেটি, মানে পাস্তা, সরি, ট্রাফল, মাশরুম ট্রাফল। মাশরুম ট্রাফল পাস্তা দেখতে খুব ভালো, গন্ধ খুব ভালো বেরোচ্ছে ট্রাফলের। এক্স্যাক্টলি। আর সাথে দিয়েছে চিজ। গলে গেছে ভিতরে ভিতরে, বলে মিশে চলে গেল। খুব ভালো খেতে। রিভিউ হচ্ছে গলে মুখের ভেতরে চলে যাবে যদি এই ম্যাকাডেমিয়া অ্যান্ড রিকোটা চিজ কেকটা খাও তো। নাইস। খাচ্ছি, সুন্দর করে একটুখানি চিজ দেব। ও এখানে বাই দ্য ওয়ে শুধু মাশরুম অ্যান্ড ট্রাফল নেই, এখানে আছে হচ্ছে ক্যাভিয়ার। এই যে এলাহি হতে চলেছে। ক্যাভিয়ার নেব, পাস্তা নেব, একটু ট্রাফলওয়ালা। হ্যান্ডস ডাউন অসাধারণ খেতে, দামি কিন্তু ওয়ার্থ ইট। খুব ভালো ডেপথ অফ ফ্লেভার, খুব ভালো খেতে। খাওয়া ডান। বিল হয়েছিল 134 রিয়ালস। 100 আমরা ক্লেম করেছি ফ্রম আওয়ার কিউআর কোডস, এই বুড়াইজি টেরেসের এন্ট্রি যেটা, আর বাকি 34 আমরা কার্ডে পে করেছি। ইটস এ ভেরি গুড ডিল। মন ভরেছে। হ্যাঁ, পেট ভরেনি বাট মন ভরেছে। পেট আমরা বাড়ি গিয়ে আবার মানে হোটেলে গিয়ে হাঙ্গার স্টেশন বলে একটা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ রয়েছে, সেটা ইউজ করে অর্ডার করবো। বাট এনিওয়েজ ইটস এ ভেরি প্রো টিপ ফর ইউ। ওই যে 100 দিয়ে ঢুকবে কি 50 পার হেড দিয়ে ঢুকবে, ডোন্ট ওয়েস্ট করবে। রিডিম করবে। Our rest of the evening was quite relaxing, with amazing memories of At-Turaif and the Bujairi terrace in Diriyah. We called a taxi and went straight to our Airbnb. We really hope that you have enjoyed this video. If you have, then don't forget to give it a thumbs up and to hit the subscribe button.
We used a food delivery application called Hunger Station, had delicious dinner and called it a night. See you in the next vlog.